we are going to create the menu and how to select the active classes, right? So basic thing, you need to now first create one of your sample projects. So I have created a project called menu bootcamp, right? Let's open that code dot right. Okay, I have installed Bootstrap for this. Now let's start it and see. Nodemon, sorry, first we have to install npm install, then nodemon says lift. Okay, now let's see what's the view here. It should be views, home page, right? So this is the home page. Let's see what's shown. Okay, now we have the home page, right? Now we basically want a menu here to be added, right? So let's say we have two pages only. We have home page and we have about us page. Okay, let's say we have only two pages. So for that, for this project I'll create another page, sales generate page, and let's call it CMS home. Then let's call it another page called about. Okay, and we can create another page called contact us, let's say our work or something. So we have created 3 pages. Now as you know, we will have to put them into the router. Simple, everybody knows this now. Now here for my new home page, I'm going to disable this and point our new home page to our created page, then put it to importerless, import, put it to importerless, then about us page, we will add it to our router. We can call it /about, then we will add to the slash. Finally we have our work. Okay, now I have created 3 pages. Now how the Prabhat, you don't know how to create a page? No, this is how you create a page, very easy. Sales generate page, and then just put the name of the page, okay, wherever you want to create it. Then it will auto create it and show you 2 links to be added. One is for the router to route the file, the other one is the less, where the less is. Okay, put it to importerless on, that's all. Now right now we have 3 routes: the home route, the about route, then the our work route. Okay, now we need to add this as a menu, right? So I have told we have our layout.js. So let's go to the layout.js. Okay, here now we don't have anything except for the body, because this is a fresh copy. Now let's take a partial and let's create a partial for our footer. Okay, so according to the situation, you can either use it inside the pages, or if it's a standard footer normally in a site, you can actually include it into the
the layout.js. So what we will do is we will create a partial. So where do we create the partials? Let's open another project and see. We should create the partials in the pages section. Okay, so this partial is you can import a EJS file to a section of another EJS file. So we'll open the pages, right? Then we'll put partials. We can actually put it here. New folder, partials. This right. Okay, now we need to import the partial. Let's import a partial. Right, where are we now? We are at layout.js. So then we had to go one back, and then you will find the partials. Okay, so then there's not two, just one to go back, and then you will have partials. This is partials. This should be renamed to partials. You don't need to have the same name. You can have whatever the name, parts or whatever. Okay, then we'll create a new EJS file called menu.ejs. okay, right, now in your layout.js we can call the menu here. It could be menu.ejs. okay, right, just to see whether it's working, let's run it and see. Non-mon cells left redis. Then localhost. Okay, now it's working. Right, so so this is the home page. So we'll put a text to the home page just to be clear. We'll go to the views, CMS, then we'll go to the home and put home, and we'll put this is my home. Okay, then we'll put, to test the others, we'll put some text here. Home, sorry, about, and about, and for our work also let's put some page contact, about, sorry, our work, and should be our work. Okay. Now if we check /about comes, and if we check our works comes, and if we just go to the home page comes. Right, now we need the menu bar. So in Bootstrap 5, what is the menu bar? Menu bar, now it's easy now, so we'll go to this. Okay, there are several menu templates we can use. Let's go to menu as menu. This one, nav bars. Right,
So navbar static, navbar fixed. මේකේ අපිට මොකක්ද ඕනේ මල්ලි? navbar static ද? static එකේ මේක තියෙනවා. මේක ගමුනේ. floating navbar. Okay. Right. So for this let's get the bootstrap examples. We have, I think I have downloaded bootstrap examples. Bootstrap. Let's download that. Download the examples. Then open it up. Then we have navbars static, this one. Then here is the HTML. Let's open it. Right now let's take the navigation example. This is the navigation example. Okay, right, so that's the top navbar. So it should look like this. So I normally always use this sample, then it will be easy for everybody. Okay, right. Yeah. Then floating, even this has a bottom navbar also there, no? See, right, whatever the navbar, that is all CSS. That's not difficult. So we'll go back, just copy the navigation navbar item, then we'll put it to our one. That's the other one. Yeah, this one, and we'll put it to our navigation partial. Okay, menu partial. Okay, so now we have added our menu partial. What are the links we have? We have the brand, so we can call it archMage. Then we have home. Home is given by slash. Then we have about. About is linked by slash about. Then we don't have a disable link. There's no form. Okay, that's all. Right. Our works also, yes. Our works. Right. So now that is linked with our works, right? So keep in mind, everybody has to have the front slash, then it goes to the root folder. From there we give the slug. Okay, so slug is always according to the route. This is the route. Okay, this is where you route to the page, and it will map against this feature. This is how sales understand when somebody says slash, it is actually CMS view home router. Okay, controller. Okay, that's okay. Then let's start it and see. Says left. Okay, now we can see the what we call we can see the menu, right? So this is changing. Okay, should be what? Let's check our work. You can just change the name here, then it will Mon says left.
Right, so all three are there. Now the main problem is how do we highlight this selected item. Now everybody knows how to add the menu bar. That's very straightforward. Now it's bootstrap now, so that's not big thing. Now the problem is in view in sales.js, how do we detect the current item and highlight it properly? Okay, for this we need some sort of a function in layout.js. We should be able to pass the current slug, that means the URL slug, and just or rather put the whole URL, break it by the first slash and see the slug, and accordingly say whether this item is the active item or not. Okay, for this I'm going to use a service. Okay, service is a function that you can be used in any of the EJS files. Okay, right, you can't use this in page.js. You can only use services in EJS. Okay, right, so what I will do is to resolve my problem, I will go to my API and create a folder called services, and I'll create a new service called, let's say, get menu something. So we'll create a new file called get menu.js. okay, right, now this will be a normal JavaScript function. Okay, for easy I have copied that and we'll put it here. Okay, now we don't need this. So this will have only one function. This function will accept the request, that is the URL. Then it will also find what is the item you are going to check against. Okay, so now we have three items now. One is home, about, and our work. So one by one we can loop and see whether it matches to the current URL of the menu. Okay, so let's say we are on the home page. Now it doesn't have any slashes, so the whole request goes to this function as the request. So request will be like this. Request will be like this. Request, then menu item will be like, let's say, whatever the slug that is we are checking against. Let's say we are checking against about home or about. Okay, so menu item is something like this, request is something like this. Okay, now what is this? This is a very simple function. It splits the URL from the slash. Okay, so it splits and then it divides into an array. So the first section that comes is this, the second section is this. Now the second section is empty, so it will have first element as the string, then the second element as an empty string. That is why your home page is not working, because your slug is home, but at the home page you don't have a value to be checked. Okay, that is why. But let's say in about us page it will come like this. So your first element will be this, second element will be this, right? Then it matches against the menu item that is passed, right? So about matches about, then it sends a true value. That is it's a very simple thing we will do. So again I will, now what we can do is we can call this is current page on our layout.js. Sorry, on our menu partial. Let's go to menu partial. Right, let's see now how the active works is through the active class. No, that's clear now, Prabhat. In Bootstrap, Avishka and all, everybody knows. No, the active class is the one shows the active
item. Okay, now to put this active class, to make it dynamic only, what we are using a service. Okay, so what we will do is we will call the service through a EJS function. This is how EJS works. Percentage and this, no? This is correct. Yes. Okay. Then right. Then what will happen is we will pass the request. So we'll pass. How do you pass the request? Let's check with the one. How do you pass with the request? Go to nearby.js current item. The current here. So the request is req, then the slug. This is how we put it. Very straightforward. Write it. So what will happen is we are calling the service, the function called is current page, just to check whether this one is the current page. So what we want is the request, then what is the menu item we are checking against, what is the slug we are checking against. Here we are checking home. Okay, it will return a true false. So if it's true, we will put active class. If it's not true, else we will put nothing. Okay, this is how it works. Then we will add it to this also. Active was in which section? LI එකේද active එක තියෙන්නේ? A එකේද? A එකේ තියෙන්නේ. Right. Fine. Right. එතකොට මෙතනට about. හරිද? Okay. මේකේදී slug එක මොකද්ද තියෙන්නේ? Our works. Then I will is current page can service. We are calling that. We are passing the request, that is current URL. Hari current URL එක pass කරා මම check කරන slug එක යවුවා. එයා resolve කරලා දෙනවා මේ true the false ද කියලා. True නම් active දැම්මා, නැත්නම් හිස් තිබ්බා. එතකොට true ද නැද්ද කියලා බලාගන්නේ කොහොමද? අපේ අර service get menu කියන service function එක තියෙනවානේ. service function එකේ අපි check කරනවා request එක split කරනවා slash එකෙන්. slash එකෙන් split කරාම දෙවෙනි element එකට නැත්නම් first element 0 first index එකට එන්නේ slug එක. slug එක check කරනවා මගේ දී ඇති slug එකත් එක්ක. ඒ දෙක සමාන නම් return වෙන්නේ true කියලා. එතකොට ඒ true එක අල්ලනවා අපේ අතන. true නම් active දානවා, නැත්නම් false මොකුත් දාන්නේ නැහැ. හරි. මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අන්න එතන තමයි දැන් මේගොල්ලන් හිර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේගොල්ලන් කටපාඩම් ඉන්නේ මේක දැන් මේ මගේ කෝඩ් එක බලලා. දැන් මේ ඕගොල්ලන් හැමතිස්සෙම y'all have to check why it is not happening කියන එක. මේ අවිෂ්කරනවා. දැන් අවිෂ්කර තේරෙනවද මේකේ වෙන දේ?
ඕක දැන් ඕගලන්ට හරිම ලේසි. දැන් ඕගලන් බලන්න ඕනේ මේක ස්ප්ලිට් කරලා තියෙන්නේ ස්ලෑෂ් එකෙන්. දැන් ස්ලෑෂ් එකෙන් ස්ප්ලිට් කරාම හෝම් එකේදී මුකුත් නැති හින්දා ඩග් ගාලා මුකුත් මේ ෆෝල්ස් කියලා එන්නේ. එතකොට අපිට ඒක කරන්න ඉස්සලා මේක වැඩ කරනවද කියලා බලමුකෝ. එන්න අපි දැන් මේකට ගියා. රයිට්. මේ මොකක්ද එන්නේ? මොකක්ද මේ? කොද්ද මිසින් කන්දාල බලමු. EJS එක අවුලක්. කන්ද කියන්නේ current click නබාන අරගෙන කොහොමද කෝල් කරලා දෙන්නේ? sorry. අපි මේ එක කෝල් කරන්නේ සර්විස් එකේ නම ඊට පස්සේ dot is current page එනවා. හරි. අපි එතකොට වෙන්නේ අපේ සර්විස් එකේ නම මොකද්ද දෙන්නේ? get menu කියලාද? නෑ. සර්විස් එකේ නම දෙන්නේ get menu. get menu dot is current page. එයාට ඒ සර්විස් එක හොයාගන්න බැරුව ඉන්නේ. හරි. එතකොට get menu කියන සර්විස් එකේ is current page. මේ සර්විස් එක මේ දැන් මේ ඩිප්‍රීෂিয়েට් වෙලා තියෙන්නේ මේ sales.js ලගේ. හරිද? ඒකට අපි සොලියුෂන් එක පස්සේ බලන්න ඕනේ. දැනට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සර්විස් ඉස්සර තමයි sales.js 1 වල තමයි මේ සර්විස් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. 1.1 වලදී මේක කරා. දැක්කද? දැන් about එක එබුවාම about එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවනේ. මේ දැන් ඇක්ටිව් ක්ලාස් එක about එකට වැටලානේ තියෙන්නේ ප්‍රභාත් තේරෙනවද? දැක්කද මේ ඇක්ටිව් මේක හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ මෙයා මේක කඩනවා ස්ලෑෂ් එකෙන්. රික් එකේ තියෙන්නේ මේකේ URL එක. රික් එක කඩනවා ස්ලෑෂ් එකෙන්. කඩලා දෙවනි ඇට්‍රිබියුට් එක, දෙවනි එලිමන්ට් එක චෙක් කරනවා මම දී ඇති එලිමන්ට් එකත් එක්ක. ඒ දෙක සමාන නම් ඇක්ටිව් කියලා දානවා. එච්චරයි. හරි. මේක ලොජික් සම්පූර්ණයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ ක්ලික් කියලා දෙයක් නැහැ. මේ වෙලාවේ බලන්නේ මේක රෙන්ඩර් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ රික්වෙස්ට් එකේ තියෙන ස්ලෑෂ් එකෙන් කැඩුවාම රික්වෙස්ට් එක දෙවනි එලිමන්ට් එක සමාන වෙනවද මම එවා ඇති එලිමන්ට් එකත් එක්ක නමත් එක්ක. මේ තියෙන එවා ඇති නම about නේ. එයා චෙක් කරලා ඒක true කරලා දෙනවා. true නම් active කියන එක දානවා. අපි නැත්තම් මේ විදිහට ඕගලන්ට ඕනම කන්ඩිෂන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ රතු පාට දාන්න ඕනේ කියලා. එහෙමත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේවට on the fly ඕගලන්ට functions ලියා ගන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණයෙන් මේක දන්නවා නම් ඕනම එකක් ඩයිනමික් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය කාර්ය කරන්න ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියලා තියෙනවා. හරි? ඒක හරිම සිම්පල්. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට වෙලා තියෙන දැන් මෙතන ස්ලග් එක එන්නේ හෝම් කියලානේ. දැන් මෙහෙම ආවනම් ඔන්න හරියටම හරියනවා බලන්න. දැන් මේක දැම්මනම් හෝම් එක හරියනවා. sorry. ඒකද හෝම් එක highlight වෙලානේ තියෙන්නේ දැන්. ඒකට හේතුව අපි ඒව යතනනේ. ඒ වුණාට ඔයාගේ මෙනු එක ඔයගොල්ලන් ඩයිනමික් කරනවානේ මෙනු එක. මෙනු එක ඩයිනමික් කරාම මෙන්න මේක වෙනුවට ඕගොල්ලන් මේක ලූප් එකක් දාලා තමයි ගේන්නේ. ලූප් එකක් දාලා මේක පුරවනවා ලූප් එකෙන් එන රිසල්ට් එකෙන්. හරි? දැන් ලූප් එකෙන් එන රිසල්ට් එකෙන් හැමදෙස්සෙම තියෙන්නේ හෝම් කියලානේ. ඒ ප්‍රශ්නේ හින්දා තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඔක වෙන්නේ නැත්තේ. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවානේ get menu service එක. හරිද?
මේකෙදී අපේ මේ ස්ලෑෂ් එකක් එන්නේ නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉන්නේ රූට් එකේ. හරි? ස්ලෑෂ් එකක් එන්නේ නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් රූට් එකේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් if මේක හිස් නම් හරිද? හිස් නම් අපි මේක assign කරනවා home කියලා. හරි? ඒක හරි simple. මේ එතකොට element 1 එක මේ ආවිෂ්ක assign වෙන්නේ home කියලා. එතකොට එවලා තියෙන්නේ home මුකුත් නැති හින්දා අපි home ඒ හින්දා home equal true වෙනවා. home true වුණාම මෙතන true වෙනවා. හරි? මෙතන true වෙනවා. දැන් මෙතනට home දාන්න පුළුවන්. දැන් ආවිෂ්කලාගේ අර policy එකෙන් ඒවා දැන් මේ dynamic කරාම menu එක මේ කල්ප හැමෝම මේක පුරවන්නේ ඕගොල්ලන් තව loop එකක් අනුසාරයෙන්නේ. ඕගොල්ලන් තව මේකට උඩින් loop එකක් යනවා. ඒ loop එක අන්න හරි page log එක තමයි මෙතනට යවන්නේ. දැන් මම මෙතන hard code කරලානේ අතින් දැම්මේ. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන් මේ UL එක li එක v4 එකක් හරි මොකක් හරි දාලා for loop එක දාලා loop කරනවා. හරි. loop කරන ගමන් තමයි ඒකට අදාළ item එකේ slug එක තමයි යවන්නේ ඔයා. එහෙම කරත් මෙහෙම කරත් දෙකම එකයි. මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ hard code feature එක. දැන් සමහර ඒවල hard code දාන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට abc.lk ඒවල දැන් archMage එකේ වුණත් අපි menu එක dynamic කරලා නැහැනේ hard code කරලානේ තියෙන්නේ මල්ලේ. තේරෙනවද? එතකොට ඕගලන්ට මේක දාන්න පුළුවන් කෙලින්ම. දැන් මේක dynamic කරා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඔයා මොනා කරත් ඕගොල්ලන් කරන්නේ ඔයාලට දී තියෙන request එකේ slash එකක් ගහලා බලනවා අන්තිම කෑල්ල මොකක්ද first කෑල්ල මොකක්ද කියලා. පළවෙනි ස්ලෑෂ් එකෙන් පස්සේ තියෙන කෑල්ල මොකක්ද කියලා. ඒ කෑල්ල මගේ මෙනු එකේ ස්ලග් එකට සමානද කියලා බලන්න. එච්චර. හරි? සමාන නම් ඇක්ටිව් දානවා නැත්නම් එකයි. එච්චර. That's all. It's very simple. Kavita, did you understand this? Very simple. Kavita, you are there? Right. So how it works is, so you have a service which, why did I make a service rather than a method is because layout.ejs cannot work on a view component. So it always works above. Because of that, we need to use a service function. So service function is like a function which is global. So you can use that function to find out whether the current URL contains my slug. That's all. So it has in the menu it will resolve the slug and give us true or false. Then you can make it active or this thing. දැන් අපි මේක දානකොට මේක හැමෝටම මේ කැල දාන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේක home නෙමෙයි. දැන් සමහර වෙලාවක තියෙනවා කියලා කියමුකෝ අපේ sub folder එක වෙන නමකින්. ඉතින් අපිට home නැතුව වෙන නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක so you all don't have to copy this. Just learn what's happening and just accordingly put that. Okay. Because if let's say for the slug කවුරුහරි දැම්මොත් කිව්වා home 1 කියලා. එතකොට ඕක ඔක්කොම වරදිනවනේ. ඒක හින්දා ඒ appropriate project එකේදී appropriate විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So that is all on that. So it will be basically highlighting all the active functions, and if it's home even it will still be active. Okay. So simple thing in your project is, if it's empty, if our second element is empty, that means you are definitely don't have a second element. You don't have a second element means you are at the root level. Root level එකේදී අපේ default root එක set කරනවා. එච්චර. හරි? දැන් අපි වෙන වචන welcome කියලා වදිනවා කියලා. එතකොට මෙතන welcome දාන්න ඕනේ. හරි? ඒ වුණාට අපේ මේගොල්ලන් හදන component එකේ slug එක අනිවාර්යයි. ඒතර යම්කිසි slug එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක dynamic කරාම මොනවා හරි slug එකක් එන හින්දා මේගොල්ලන්ට මේක අල්ල ගන්න බෑ. ඒකයි ඔය වෙලා තියෙන්නේ. හරි?
දැන් හුඟක් සයිට් වල මේ home කියන ටැබ් එක එන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් home වෙනවනේ. ලෝගකින් home යන ඉඳ මේ home එක දාන්නේ නැහැ. ඒකයි ඔය මේ ඕක එච්චර මේ ඒක ඔච්චර මේ වෙන්නේ නැති උනාට අපේ මෙනු එකේ මේක home එක දාලා තියෙනවානේ. ඒ හින්දා අපි මේ ඒක දානවා. හරි. ඕක තමයි scenario එක. It's very easy. But what I want you to know is how this works. මේක හරිම ලේසි. මේ function JavaScript නේ. This has no complexity. You all have to understand what's happening. And learning is all about දැන් මේ මම පොඩි ගැම්මක් දුන්න ගමන් මෙතනින් එහාට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට තව function හදා ගන්න පුළුවන් ඕනනම්. උදාහරණයක් විදිහට front end එක නිතර function එකක් කියමු permission එක check කරනවා කියලා. අපි හිතමු යම්කිසි component එකට හැමෝටම access නැහැ. ඒ වගේ එකක් හදන්න පුළුවන් මෙතන. එහෙම නැත්නම් policy එකේ හදන්න පුළුවන්. අන්නේ හදන්න අවශ්‍ය තැන මට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හදන ක්‍රමය එක එක scenario එකට depend වෙනවා. එහෙනම් හැම එකකටම අපිට එක scenario එකක් දාන්න බෑ. ඒකට අපි when we are doing this we always have to learn what are we going to do and then appropriately make it. But everything is a function. That's all what we need to know. Okay, right. So REQ is a good method for you all to get the request of the URL. Request.path. Request.path again tamane request carries all the other functionalities, headers, everything is there. So you all can read them and work accordingly. Right. So that's all on the menu. Avishka, did you understand? Right. How about Kalpa? Kalpa? Hari. Then Tarushi, did you understand? Tarushi is there? Ne. Hari. Come on. Heshan, Dilshan, komada? Heshan? Hari. දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඕගොල්ලන් මාව ඉම්ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් අල්ලගත්තාම තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ නේ. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට කියවන විට ලිවීම වගේ සීන් එකක් එනවා. දැන් අවිෂ්කලාට පුළුවන් නේද අවිෂ්ක දැන් ඕගොල්ලන්ට පේජ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් නේ අවිෂ්ක නේ. ඊට පස්සේ මෙතඩ් එකක් පේජ් එකක් ඇතුලේ මෙතඩ් එකක් ලියන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඩිල්ෂාන් ඊයේ කෙලින්ම කොපි නේ කරේ මතකද අරක මොකද්ද මේ මොකද්ද ලෝඩ් මෝ එක ඒක මල්ලි හැමතැනම එක විදියට එන්නේ නැහැ. හරි වෙන දේ විතරයි හිතා ගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම වෙන දේ විතරක් හිතා ගන්න. ඕකේ පොඩි මේව එකක් තියෙනවා. දැන් මම සමහර කට්ටියට උගන්වලා තියෙනවා මම ওই copy paste mechanism එක වැරදි කියන්නේ නැහැ. මොකද මම තුඟ කරලාට copy paste කරලා තමයි කරන්නේ. හැබැයි මම copy paste කරනකොට හැමතිස්සෙම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දානවා. වෙන්නේ කියලා දැම්මම copy paste එක කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඒක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගෙන copy paste කරොත් ඔයාට ඒකේ පොඩි change එකක් handle කරන්න පුළුවන්. හරි දිල්ෂන් තේරෙනවද? හරිම ලේසි. මොකද දැන් වාසිය තියෙන්නේ ඕක එකක් දැනගත්තට පස්සේ ඊළඟ එකත් අපි try කරනවානේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඒකත් තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් weave එකක් දැම්මම මොකද්ද වෙන්නේ. ඒතකොට weave එකට අමතරව වෙන මොනවද තියෙන්නේ. හරි VHTML තියෙනවද. දැන් මේ ඔය ඔක්කොම ගන්නන්න බෑ. ඔය documentation එකේ තියෙන ඔක්කොම හොයන්න ගියොත් එimhe මේ ජීවිතාන්තය දක්වා ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒකින්ද ඕගොල්ලන් බලන්න ඕනේ right. sales එකේ services කියන්නේ මොකද්ද? එහා සමාන sales එකයි policy එකයි අතර වෙනස මොකද්ද? ඔය වගේ පොඩ්ඩක් R&D කරන්න ඕන. අපි පොඩ්ඩ තමන් ඉගෙන ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි කර ගන්නවා. ඒක විතරමයි ඕගොල්ලන්ට effective මේවා. මොකද උගන්නලා අපි කියමු යම්කිසි frame එකකට කොටු වුණොත් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න බෑ. වෙන language එකක් આવොත් කරන්න බෑ. වාසිය දෙන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතාගත්තට ඕන මොගුල් ලොජික් එකක් කරන්න පුළුවන්. Python ද අරවද මේවද ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. හරිද අවිෂ්ක? right? දැන් මට ඕනේ ඊළඟට මේ හෙෂාන් all everybody kalpa everybody try කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න.
ඇතුළෙම රිසෝල්ව් කරගන්න බලන්න. මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? කොහොමද මේ වේරියබල් එක පාස් වෙන්නේ? නැත්තම් ඒක කරන්න ඕනේ හින්දා don't put it. දැන් හුඟක් වෙලාවට දැන් ප්‍රභාතුත් ටට්ටක් ගාලා දානවනේ මේ ප්‍රභාත් කම්පෝනන්ට්ස් නේ. ඒක එක ආකාරයකට එහෙම කරන්නත් ඕනේ. මොකද එහෙම කරේ නැත්නම් ඕගලන්ට මේ පිරිලා පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වැඩ වුණා කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඕක දෙකක බැලන්ස් එකක් තමයි යන්න ඕනේ. කරගෙන යනකොට බලන්න ඕනේ ප්‍රොප්ස් දාන්නේ මෙහෙමයි. ප්‍රොප් එකක් වෙන මේ ප්‍රොප් එකකින් හරි මොකද්ද මේ ප්‍රොප් එක? ඒ වගේ පොඩි අයිඩියා එකක් එක ස්ටෙප් එකක් හැමතිස්සම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. එහෙම කරොත් තමයි ඕගලන්ගේ you'll be effective and it is very easy මේ මාළුක වැඩක් නෙමෙයි. මම හැමතිස්සම කියන්නේ කොපි පේස් කරනකොට රයිට් වැඩ කරාට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් හරි අරගෙන බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේකේ වුනේ කියලා. දැන් අපි ඔයගලන්ට ඔක්කොටම තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එක තමයි ඔයගොල්ලන් මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ වෙන දේ දන්නේ නැහැ. ඒක කොපි පේස් කරන්න හදන්නේ. එහෙම කරන්න මේ කාට කමන්නේ මුලදී වැඩ කරගන්න. මේ මොකද දැන් බූස්ට්‍රැප් නොදැන අපිට ෆන්ක්ෂන් ලියලා වැඩක් නැහැ. දැන් බූස්ට්‍රැප් ඔයගොල්ලන් දන්නවා. දැන් දන්නවා ඇක්ටිව් ක්ලාස් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ. දැන් ඊළඟට රයිට් මේක ඩයිනමික් කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මේව කරලා පුෂ් කරලා මේව කර ගන්න ඕනේ. හරි. රයිට්. කල්ප තේරෙනවනේ? රයිට්. දැන් අවිෂ්කල කල්පල දැන් ඩිල්ෂානුත් මේ ෆන්ක්ෂන් වලට ගියේ හින්දා ඔය අවිෂ්කල කල්පල හේෂානුත් ෆන්ක්ෂන් වල ඉන්නවනේ. මේ ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් ෆන්ක්ෂන් පැත්තට මොනවාද ඒ කියන්නේ ලොජික් පැත්තට අපි ඔළුව දා ගන්න ඕනේ. මොකද ඔය ලොජික් නෙමෙයි ඇත්ත ලොජික් ඒ කියන්නේ රියල් අපි ඔය මේ දැන් ඔය කරන කෑල්ල තාම ඔය සරලම කෑල්ලනේ අපි කරන්නේ. ඒ හින්දා මේ if else for loop function ඔයවල බේසික් එක ඔළුවේ තියාගන්න. එක වාසියක් තියෙන්නේ ඒක less වල ලිව්වත් ඒ විදියයි js වල ලිව්වත් ඒ විදියයි ඊළඟට ගිහිල්ලා වෙන කොහේ හරි Python වල ලිව්වත් ඒ විදියයි. ඒකින්ද ලේසි. හරි. ගොඩාක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හිතන්න. වෙන දේ හැමතිස්සෙම මොකක් හරි copy paste කරොත් මේ ප්‍රභාත්ලා වුණේ මොකද්ද කියලා හිතන්න. හරි. ඊළඟට මෙහෙමයි. දැන් ඕගොල්ලන් හැමතිස්සම නීට් කරන්න බලන්න. දැන් මට මේක ඇත්තටම මේ සර්විස් එක සීන් එක උනේ මොකක්ද දන්නවද? ඕක ඉස්සර විරාජ්ලා හැදුවා. හදලා තිබ්බේ. හැබැයි මම කෝඩ් එක හදනකොට ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් විතර ඔය ඇක්ටිව් සීන් එක විරාජ්ලාම හොයාගෙන කරලා තිබ්බා. ඔක්කොම තිබ්බේ layout page එකේ. මට හරි අමාරුයි layout page එක හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මේ ආක්වෙන් site එකට ගියොත් cd.dot මේක off කරන්න.